Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gaurani, Jai Jai Gaurani, Jai Jai Gaurani, Jai Jai Gaurani, Jai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishwad, Bhagavatam, Zephan, Vajikchara, Status Shrimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantharaj Shrimad Bhagavatam Ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Shri Shri Nitai Sachinandan Ki, Gopremanande, Slava Sabrabshan Sapretnam, Slava Sabrabshan Sapretnam, Slava Sabrabshan Sapretnam, Slava Sri Guru Ishi Gauranga, Slava Sri Prabhupada. Hare Krishna, Haribol. Dobro poželovat всем. Сегодня теплый день, и, может быть, предмет есть. What? Maybe people have to go to the lake. Возможно, преданным сегодня нужно будет воспользоваться замечательным озером. You know cow protection. Вы знаете, да, о защите коров?
when you have a nice river or lake or the sea, Если у вас есть поблизости река, озеро или море, like in Durban, South Africa, oh, we have very nice sea. например, у нас в Дурбане, в Южной Африке, замечательное море. You can swim Там можно плавать 12 months in a year. 12 месяцев в году. And so when we would go to the beach to swim, И когда мы отправляемся на пляж, чтобы поплавать, and we wanted the devotees to think we're very Krishna conscious, мы хотим, чтобы преданные думали, что мы находимся в полном сознании Кришны. we would say we are going to do fish protection. Мы им говорим, что мы идем защищать рыб. Oh yes, Haribo. Okay, so now, welcome. Okay, yes, welcome. Okay. Anyway, we'll just read them. It's too bright to really show it, so we'll just read a verse from Shrimad Bhagavatam. Так как слишком светло, чтобы смотреть текст на экране, мы просто прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So yes, we're going to read Shrimad Bhagavatam 1.3.43. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, 3 глава, стих 43. It's spoken by Sutta Goswami. Стих произносит Суда Госвами. And he's speaking to the sages in Naimisharanya. И он обращается к мудрецам в Наймишаране, They're headed by Shonaka Rishi. которых возглавляет Шаунака Риши. Let's just explain very briefly the background to him speaking this verse. И давайте вкратце расскажем о том, что предшествовало этому рассказу. So, Shonaka Rishi and the sages in Naimisharanya, they were gathered there because they wanted to help the people in Kali Yuga. Шаунака Риши и мудрецы Наймишарани собрались там для того, чтобы помочь людям Кали-юги. Because they knew Kali Yuga is going to be bad. Они знали, что в Кали-югу будет плохо. So we cannot really stop it completely. И мы полностью остановить это не можем. But at least we could slow it down. Но, по крайней мере, мы можем замедлить ее приход. So therefore they decided to do a big fire sacrifice for 1000 years. И поэтому они решили провести огромное жертвоприношение в течение 1000 лет. And the idea, the result they were wanting, or they thought would be there, would be that the degradation of Kali Yuga would just be much less. И чего они хотели добиться в результате такого жертвоприношения, чтобы эффект от Кали-юги он был намного меньше. So at least for 1000 years or so, people could be a little peaceful. Чтобы, по крайней мере, на протяжении этой 1000 лет люди могли жить спокойно. So they were doing this fire sacrifice. They already started and they'd been going on for some time. И вот они начали проводить это огненное жертвоприношение, и уже какое-то время его проводили. But then they felt that it is not working. Но они почувствовали, что это не работает. That we're trying our best, we're chanting all the right mantras. Мы пытаемся изо всех сил, мы повторяем правильные мантры. And we're chanting those mantras very nicely. И повторяем их очень тщательно. Let me tell you a funny little story. Я вам расскажу небольшую смешную историю. I was in, yes.
We were in Angarsk. Мы были в Ангарске. Слышали о Ангарск? Да. Около Иркутска. Yeah. And we have devotees there. We have quite a number of devotees there. И там достаточно много преданных. And we went there one maybe Saturday, I think, and we had like a big program. There's maybe 200 people and devotees. И, насколько я помню, мы приехали туда в субботу, и на программу пришло порядка 200 преданных и гостей. And so I gave the class. Я давал лекцию. And as I usually do, И как я обычно делаю, I spoke a few words in Russian. я сказал несколько слов по-русски. Харибол. Вы знаете, я не могу говорить по-русски, но я могу говорить что-то. Называется, мой русский называется новорусский. Я могу говорить по-новорусски без проблем. So anyway, so I said a few words here and there in Russian. И вот я на своем новорусском языке сказал несколько слов. And at the end, one elderly Russian lady from the village. И в самом конце одна пожилая женщина, которая приехала из деревни на нашу программу, She came up to me. она подошла ко мне. And she said, "Вы говорите по-русски очень хорошо." И она говорила так, несколько раз. И она сказала, без акцента. И я подумал, одну минуту, пожалуйста. I thought maybe your hearing is not so good. Я подумал, может быть, у нее со слухом, не все в порядке. Anyway, so those sages in Naimisharanya, their pronunciation of the Sanskrit, it was perfect. Но вот говоря о произношение мудрецов на Мишаране, оно было совершенный санскрит. Everything was just first class. Все было по высшему уровню. But as far as they could see, because Kali Yuga had started, Kali Yuga was coming and becoming a bit strong. Но, несмотря ни на что, они могли видеть, что Кали-юга уже началась, и она становилась все более и более сильнее. They didn't expect it to be so strong. И они не ожидали, что Кали-юга будет столь сильна. So they concluded that even though we are doing this very, very nicely, but it's just the effect is not there. И поэтому они сделали заключение, что несмотря на то, что мы проводим все крайне правильно, никакого эффекта мы не получаем. So, but we want to help the people. Но несмотря на это, мы хотим помочь людям. So there must be something we can do. Поэтому должно быть что-то, что мы можем сделать. Then, so just at that moment, Sutta Goswami appeared on the scene. И как раз в этот момент появился Сутта Госвами. And Sutta Goswami actually already was quite a famous person. К тому времени Сутта Госвами уже был достаточно известной личностью. He has spoken, or before that time at least, he had spoken a number of the Puranas and other Vedic literatures. К тому моменту он уже произнес несколько Пуран и еще несколько других ведических текстов. And he was well-known person, so they thought, here he is, big authority. И он уже был известным человеком, и все знали, что это большой авторитет. Let's ask him if he can help us. Давайте спросим его, может ли он нам помочь. So they asked him, what should we do to help the people in Kali Yuga? И поэтому они спросили его, что они могут сделать, чтобы помочь людям Кали-юги. Because what we're doing, there's no result. Потому что мы делаем это жертвоприношение, а результата нет. Then Shonaka Rishi corrected himself.
Но затем Шаунaka Риши поправил самого себя. Actually, it's not that there's no result. На самом деле сказать, что результата нет, вообще нельзя, We are getting a result. потому что все-таки результат есть. The only result we are getting Единственный результат, который мы получаем, is our faces are becoming blackened by the smoke. заключается в том, что наши лица закоптились от дыма. Other than that, just nothing is happening at all. Но помимо этого ничего другого не происходит. So please help us. Поэтому, пожалуйста, помоги нам. What can we do to help the people in Kali Yuga Что мы можем сделать, чтобы помочь людям Кали-юги? to remove or at least reduce the darkness of Kali Yuga? Чтобы, если не полностью рассеять, то хотя бы ослабить тьму Кали-юги. So Sutta Goswami gave, an answer. It covers quite a number of verses. И Сутта Госвами дает ответ достаточно развернутый в нескольких стихах. But the main thing which he emphasized was about Shrimad Bhagavatam. Но самое главное, он подчеркивал важность Шримад Бхагаватам. And that's this verse we're going to read right now. И сейчас мы с вами прочитаем именно этот стих. Shrimad Bhagavatam Adin 3:43. Шримад Бхагаватам 1.3.43. Можно вот на телефонах также проследить. Если у вас есть. Если вы не знаете, ваш iPhone знает. Очень... Anyway, very knowledgeable. What's knowledgeable? Very умный человек. Okay. 1:43. Krishna Swadamo Pagate Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibisaha Dharma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunodita Puranarka Dunodita Krishna Swadamo Pagate Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibisaha Dharma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunodita Puranarka Dunodita Krishna Swadamo Pagate Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibisaha Dharma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunodita Puranarka Dunodita. Кто-то хочет повторить? Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunodita Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarka Dunodita Krishna Swadhamo Pagate Karma Jnana Dibhisaha Kalo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunodita
Mataji. Krishne svadhamo pagate dharma jnana dibhi saha kalo nashta drishamesha puranarko dhunodita. Ishwar Adna Mataji. Можно? Krishna svapamupagate dharmo jnana dibhi saha kalo nashta drishamesha puranarko dhunodita. Okay. Let's do the slowly. Кришне, Krishna, Кришны, Свадхама, Swadhama, в собственную обитель, Упагате, Upagate, вернулся, Дharma, Dharma, религия, Гьяна, Jnana, знание, Адибхи, Adabhi, вместе, Сага, с, Калау, Kala, в век Кали-юга, Kali Yuga, Наштадришам, Nastadisha, людей, утративших видение, Эшага, Shaha, всех тех, Пурана Аркага, Purana, Ahaha, Пурана, сияющая, словно солнце, Адхуна, Aduna, теперь, Удитага, Uditaha, взошла. Перевод стиха. Эта Бхагавата Пурана сияет, словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. Комментарий. У Господа Шри Кришны есть вечная Дхама, обитель, где Он вечно наслаждается со своими вечными спутниками и атрибутами. Эта вечная обитель – проявление Его внутренней энергии, в отличие от материального мира, который является проявлением Его внешней энергии. Нисходя в материальный мир, Он являет себя и свое окружение в своей внутренней энергии, которая называется Атма-майя. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он нисходит посредством собственной энергии, Атма-майи. Следовательно, Его форма, имя, слава, окружение, обитель и все, что связано с Ним, не являются порождением материи. Он нисходит, чтобы призвать к себе падшие души и восстановить законы религии, установленные непосредственно им самим. Никто, кроме Бога, не может устанавливать принципы религии. Законы религии могут быть даны самим Богом или уполномочены им достойной личностью. Истинная религия состоит в том, чтобы постичь Бога, понять наши отношения с Ним и наши обязанности в отношениях с Ним, и в конечном счете узнать, куда мы попадем, когда покинем материальное тело. Обусловленным душам, попавшим в ловушку материальной энергии, едва ли известны все эти принципы жизни. Большинство из них, подобно животным, занято только тем, что ест, спит, совокупляется и защищается. Прикрываясь религиозностью, поисками знания или спасения, они фактически заняты удовлетворением чувств. В Кали-югу, век раздоров, они еще больше ослепли. Люди Кали-юги – рафинированные животные. Они бесконечно далеки от духовного знания и религиозной жизни в Боге. Они настолько слепы, что не способны видеть то, что находится вне компетенции тонкого ума, разума и эго, и все же очень гордятся прогрессом своей науки, материальным благосостоянием и своими познаниями. Они упустили из виду высшую цель жизни и, покинув свое нынешнее тело, рискуют стать собакой или свиньей. Шри Кришна, личность Бога, пришел сюда незадолго до начала Кали-юги, и фактически в самом ее начале Он вернулся в свою вечную обитель. Во время своего пребывания на земле, в своей разнообразной деятельности, Он проявил
все, и в частности поведал Бхагавад-гиту, а также искоренил показную религиозность. Перед уходом из этого материального мира он через Нараду Муни уполномочил Шри Вьясадеву составить послание Шримад Бхагаватам. И теперь Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, подобно факелам, освещают путь незрячим людям этого века. Иными словами, если люди века Кали хотят увидеть истинный свет жизни, они должны обратиться лишь к этим двум книгам, и тогда они смогут достичь цели своей жизни. В Бхагавад-гите излагается то, что следует изучить, прежде чем приступать к изучению Бхагаватам. А Шримад Бхагаватам – это суммум бонум жизни, воплощение Господа Шри Кришны. Поэтому мы должны принимать Шримад Бхагаватам как непосредственное проявление Господа Кришны. Тот, кто способен видеть Шримад Бхагаватам, может видеть и самого Господа Шри Кришну. Они тождественны друг другу. Krishne swaдамо bhagate dharmagyan adabhisaha kalo nashta drishamesha puranarko dinodita. Эта Бхагавата Пурана сияет, словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. Yes, okay, so we are going to talk now about sort of you could say, the background, including historical background of Shrimad Bhagavatam. Итак, мы будем говорить о предыстории Шримад Бхагаватам, в частности, о том, что это за книга, как она появилась. Yes. You know, Bhagavatam, as part of the Vedic literatures, it is actually eternal. А Шримад Бхагаватам, будучи частью ведической литературы, является вечным произведением. But due to historical circumstances, sometimes not just the Bhagavatam, but different of the Vedic literatures, they're manifest or they're not manifest. Но благодаря ходу истории периодически случается так, что Бхагаватам и другая ведическая литература иногда проявлены, а иногда нет. So this Bhagavatam which we have, it was spoken actually by Sutta Goswami to those sages in Naimisharanya. Итак, Бхагаватам, который у нас есть, это Бхагаватам, который поведал Сута Госвами мудрецам в Наймишаране. Yes, Sutta Goswami had been present on the banks of the Ganges when Shukadev Goswami instructed Maharaj Parikshit. Сута Госвами находился на берегу Ганги, когда Шукадева Госвами давал наставление Махараджу Парикшиту. So he heard it there from Shukadev. То есть он услышал его там, от Шукадевы. And then he went and he spoke to the sages in Naimisharanya. И затем отправился, чтобы рассказать его мудрецам в Наймишаране. Shukadev had heard it from Srila Vyasadeva. Шукадева узнал Шримад Бхагаватам от Вьясадевы, who is his biological father. который является его родным отцом. Vyasadeva, if you're familiar with the first canto of Shrimad Bhagavatam, И если вы знакомы с первой песней Шримад Бхагаватам, то вы знаете, что Вьясадева, he had compiled what he thought was all the Vedic literatures. что Вьясадева составил уже, как он думал, все ведические писания. And the last thing he compiled, which was like a summary, was Vedanta Sutra. И последнее, что он составил, это было своего рода заключением, это Веданта Сутра. And Vedanta, Veda Anta, means the end of the Vedas. Веданта означает Веда Анта, или конец вед. So he thought that this is it. I've completed all knowledge. И он подумал, что на этом все, это полное знание. But he was not feeling satisfied. Но при этом он не чувствовал удовлетворения. Yeah. Now, actually, an interesting point, which is mentioned in the Bhagavatam. И интересно, что в самом Шримад Бхагаватам отмечается, Shrimad Bhagavatam is the 18th of the 18 Puranas. что Шримад Бхагаватам является 18-й из 18 Пуран. When Vyasadeva came to that point, he'd done Vedanta Sutra,
he had already compiled 18 Puranas. А к тому моменту, когда Вьясадева закончил работу над Веданта-сутрой, он уже закончил 18 Пуран. And the 18th, it was not known as Шримад Бхагаватам. И 18-я Пурана носила иное название, не Шримад Бхагаватам. It was known as the Bhagavat Purana. Она носила название Бхагавата Пураны. And it's similar to Шримад Bhagavatam, Она схожа с Шримад Бхагаватам, but not the same. но не является в точности такой же. It didn't go so deeply into the nature of Krishna, the understanding of who is Krishna. Она столь глубоко не описывала природу Кришны и не давала столь глубокое понимание личности Кришны. Describing the pastimes of Krishna. В частности, что касается описаний Кришны. But although there were many things about Krishna there, Хотя многое о Кришне там было, but it seems not enough. но похоже, что этого было недостаточно. And therefore, like we said, Vyasadeva was feeling dissatisfied. И поэтому, как мы уже сказали, Вьясадева чувствовал неудовлетворенность. That I think I've completed all knowledge, and when you have all knowledge, you should be satisfied. Я думал, что я закончил составлять полностью все полное знание, и когда у вас полное знание, вы должны быть удовлетворены. So what? Something's lacking or something is wrong? То есть, либо чего-то не хватает, либо что-то не так. So then Narada Muni came. И затем появился Нарада Муни. This is like fifth chapter, sixth chapter of the first canto. Эти события описаны где-то в 5-й, в 6-й главах первой песни. And Narada Muni actually chastised Vyasadeva. И на самом деле Нарада Муни стал отчитывать Вьясадева. That on one hand, you have not glorified Krishna enough. Он сказал, что с одной стороны, ты недостаточно прославил Кришну. And you haven't described him clearly enough. Ты недостаточно четко описал его. Who is he? What is his nature? Кто он такой? Какова у него природа? So therefore, because there's not enough Krishna, and the Krishna who is there is not gone into deeply enough. И так как в этом произведении недостаточно самого Кришны, и даже когда он есть, он недостаточно глубоко описан, Therefore, you're not feeling satisfied. по этой причине ты не чувствуешь удовлетворения. Just like sometimes it happens, we are chanting our rounds, Иногда бывает так, что мы читаем наши круги, and our mind is wandering, но при этом ум убегает, and we're not really feeling so satisfied. и мы не чувствуем удовлетворения. Has it ever happened to you? С вами когда-нибудь такое было? Один раз? Бывает иногда. Такое жизнь. At least it's a relief that it's not only me. По крайней мере, вы меня успокоили, что это не только у меня такое бывает. So, we're conditioned souls. Мы обусловленные души, So sometimes it's difficult to stop the mind from just going off in another direction. но иногда сложно бывает остановить ум от того, что он убегает постоянно. And so when that happens, then we may finish 16 rounds, И когда такое происходит, мы можем закончить 16 кругов, but we don't feel that, wow, I got the nectar. но вот такого чувства, что вот я получил нектар, у нас нет. Yeah. That's because not enough contact with Krishna. Потому что было недостаточно контакта с Кришной. Yeah, because our mind, our attention was elsewhere. It was not on Krishna in His holy name. Потому что наш ум, наше внимание, оно находилось где-то в другом месте, оно не было сосредоточено на Кришне, на Его святых именах. And then on the other hand, we were thinking of other things. И это с одной стороны. С другой стороны, мы думали о других вещах. Maybe even sometimes, maybe material things. Иногда даже о каких-то материальных вещах. So there's just not enough contact with Krishna
to really experience the nectar which is there in Krishna. Поэтому контакта с Кришной было недостаточно, чтобы испытать тот нектар, который есть у Кришны. So it happened to Vyasadeva, it happens to us. Это произошло с Вьясадевой, и это происходит с нами. Yeah, so he had not given enough Krishna, То есть Вьясадева не дал достаточно Кришны. but also he had gone too much into materialistic religiosity. А с другой стороны, он слишком погрузился в детали мирской религиозности. He had described different karma kandiya sacrifices and things like that in very interesting terms. Он очень ярко и красочно описал различные жертвоприношения раздела Кармаканды. Yes, and with very flowery language. Сделал он это очень красочно. And you can, if you do this sacrifice, you'll go to the planet of Indra. Если вы делаете такое-то жертвоприношение, вы отправляетесь на планету Индры. And there, what a time you will have. А что вас ждет там, на планете Индры? You'll do this and that and so many things and just what naslajдается. Вас ждет и это, и то, и пятое, и десятое. Наслаждаться будете. Yeah. So these two problems were there. Поэтому было две проблемы. Not enough Krishna Недостаточно Кришны and too much and too nice kind of material things. и избыток, и слишком красочно, слишком привлекательно описанные материальные вещи. And just like interesting little point. Один интересный момент. Prabhupada, when he first visited America, he did a program in a seminary, means it's like a religious university. Когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Америку, он проводил программу в семинарии, то есть религиозный такой университет. So he's lecturing to those students. И вот он давал лекцию там студентам. And he quoted the famous Christian prayer. И он процитировал известную христианскую молитву. You must have heard of it. Вы наверняка ее слышали. Give us this day our daily bread. Дай нам хлеб наш насущный. Дай нам хлеб. Слышали, да, раньше? Right, дай нам хлеб. Если возможно, черный хлеб. И с маслом будет самый лучший. Anyway, so Prabhupada just quoted the prayer. Прабхупада процитировал эту молитву. And Prabhupada said, what is this prayer? И он спросил, а о чем эта молитва? Prabhupada said, religion is about love of God. Религия учит любви к Богу. But what is this prayer about? Но о чем эта молитва? Prabhupada said, it is about love of bread. Это молитва о любви к хлебу. By the mercy of God. По милости Бога. But the main thing is, хлеб, пожалуйста. Но самое главное – это хлеб, пожалуйста. Yeah. Anyway, we don't want to criticize the Christians. Так или иначе, мы не хотим критиковать христиан. But they have a similar problem. Но у них аналогичная проблема. Yeah. Not enough Krishna, not enough God, and like pure devotional service. Недостаточно Кришны, недостаточно Бога и чистого служения Ему. And different material things mixed in there. И также слишком много материальных вещей намешано. Yeah. Turn water into wine. Например, превращение воды в вино. This is on the material side. Это все материальные вещи. So this is what Narada Muni told Srila Vyasadeva. И именно это сказал Шрила Нарада Муни Вьясадеве. And so Vyasadeva said, yes, please help me then, I want to do this. И Вьясадева сказал, да, пожалуйста, помоги мне, я хочу это сделать. How am I going to compile all of this? Как же мне составить эту литературу? So this is described also in the Bhagavatam. И это также описывается в Бхагаватам. Narada Muni gave him a process of meditation. Нарада Муни дал ему процесс медитации.
And he sat down and he meditated on Krishna. Он сел и стал медитировать на Кришну, And he realized the Bhagavatam. и к нему пришел Шримад Бхагаватам. Yes. So now he was ready to give the Bhagavatam. И теперь он был готов дать Бхагаватам. And then the Shrimad Bhagavatam replaced the Bhagavat Purana. И вот уже тогда Шримад Бхагаватам заменил Бхагавата Пурану. And who knows what happened to that Bhagavat Purana? Никто не знает, что произошло с Бхагават Пураной. Yeah, but it was existing before Shrimad Bhagavatam. Но она существовала до Шримад Бхагаватам. And now, sometimes, our Shrimad Bhagavatam is called Bhagavat Purana. И поэтому сейчас иногда уже наш Шримад Бхагаватам называют Бхагавата Пурана. So at that time, his wife was expecting a child. И как раз в то время его жена была беременна ребенком. And Vyasadeva thought, he's the right one. I'm going to speak this Bhagavatam to him. И Вьясадева подумал, ага, подходящий кандидат, чтобы рассказать Шримад Бхагаватам. However, there was a problem. Но была проблема. Shukadeva was a Brahman-realized person. Шукадева был личностью, которая осознала Браман. And he's in the womb of his mother, but he didn't feel uncomfortable. И несмотря на то, что он находился в чреве своей матери, он не испытывал беспокойств. In the Bhagavatam, there's a chapter talking about the experience and the feelings of the child within the womb. В Шримад Бхагаватам есть глава, в которой описывается, какой опыт переживает ребенок, находясь в чреве матери. И как они чувствуют. And it's not nice. И это неприятно. Oh, can you imagine just being kept in one position for months? Вы себе можете представить находиться в одном положении в течение нескольких месяцев? And there are worms in there. И также там присутствуют разные черви. And they bite the little baby. И они могут укусить этого ребенка. This is what the Bhagavatam says. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. So after some time, at least in some cases, the child in the womb becomes like quite conscious. И спустя какое-то время, еще находясь в чреве матери, ребенок уже находится в достаточно сознающем состоянии. And wants to get out. И хочет выбраться. Not Shukadeva Goswami. Но это не был случай Шукадева Госвами. He was Brahman realized, so he didn't feel uncomfortable in the womb of his mother. Он уже реализовал Браман, и поэтому ему не было некомфортно в чреве матери. Incidentally, is anyone asleep? А скажите, пожалуйста, никто не спит? Put your hand up if you're asleep. Те, кто спит, поднимите руку. No, seriously. Sometimes we tell a joke. Иногда мы такую шутку рассказываем. It's to keep you awake. Просто, чтобы вы проснулись. Try and stay with it. Пожалуйста, оставайтесь с нами. So Shukadeva Goswami is in the womb of his mother for 16 years. И так вот Шукадева Госвами оставался в чреве своей матери на протяжении 16 лет. And 16 years old means he's not just little baby. И как вы знаете, 16-летний ребенок – это уже не маленький малыш. He's like a young man. Это уже как молодой мужчина. And he's still in the womb of his mother. Но при этом находится по-прежнему в чреве матери. She must have been really big. Она была очень большой. And she was feeling very uncomfortable. И вот ей точно было некомфортно. And she would protest to her husband Vyasadeva sometimes. И время от времени она жаловалась своему мужу Вьясадеве. Will you speak to this boy and get him out? Слушай, может быть, ты поговоришь с этим парнем, пускай выйдет уже. So Vyasadeva did that. Вьясадева так и сделал. Every now and then he'd speak to Shukadeva. Он периодически разговаривал с Шукадевой. Come on, come out. Ну давай уже, выходи. And Shukadeva would answer. Но Шукадев отвечал. Why should I come out? Зачем мне выходить? It's Maya out there. Там же Майя.
And Vyasadeva would say, well, in the womb of your mother, it's also Maya. На что Вьясадева отвечал, ну, в чреве матери тоже Майя. And Shukadeva would say that Maya outside, it's more dangerous. На что Шукадева отвечал, что Майя за пределами чрева более опасна. There's all sorts of material attractions. Там множество материальных различных привязанностей. There's money. Там деньги. There's the opposite sex. Противоположный пол. And there's movies. Фильмы всякие. And all there's television. Телевизор. Dom-dwa. And so if I come out, I might become attracted. Так что если я выйду, я могу привлечься. And who knows what would happen to me? И тогда никто не знает, что произойдет со мной. So I'm safer here. I think I'll just stay here. Поэтому здесь мне безопаснее, я останусь здесь. And Vyasadeva tried to preach to him that it's better you come out. Но Вьясадева настаивал, он проповедовал ему, что лучше тебе выйти. And Shukadeva replied, на что Шукадева ответил: you're just saying that because your wife is putting pressure on you. Ты это говоришь просто потому, что ты подкаблучник. You're a henpecked husband. Тебя под каблуком конкретно держат. I'm staying here. Я здесь останусь. So Vyasadeva, now this was really going on for quite some time. И так продолжалось уже достаточно долгое время. And eventually Vyasadeva said, listen, you gotta come out. Come out. И в конце концов Вьясадева сказал: слушай, ну все, давай, выходи уже, пора уже, больше нельзя. And this is also described in the Bhagavatam. Это также описывается в Бхагаватам. That Shukadeva said, all right, I'll come out. Шукадева сказал: ладно, я выйду. But I want you to get Lord Krishna to come here from Dwaraka. Но я хочу, чтобы ты привел сюда Господа Кришну из Двараки. And if he tells me, if he promises, I will not fall down if I come out, I'll come out. И если Господь Кришна пообещает мне, что если я выйду из чрева, и что я при этом не паду, то тогда я выйду. So Krishna came. И Кришна пришел. And Krishna promised him. И дал ему такое обещание. And Shukadeva said, okay, I'm coming. И тогда Шукадева сказал: хорошо, выхожу. So we read in the purport actually that some of these things were happening while Krishna was still on the planet. И в комментарии мы читали о том, что подобные вещи происходили, когда Кришна был на планете. Anyway, it's there somewhere. That, and what is it now? That this whole incident with Vyasadeva, with Narada Muni Vyasadeva, it was just before Krishna left this world. И события с Нарадой Муни и Вьясадевой происходили непосредственно незадолго до того, как Кришна покинул этот мир. So it seems like Lord Krishna instructed Shukadeva in the womb just to come out. И похоже, что Господь Кришна просто вдохновил Шукадеву выйти из чрева. And then very shortly after Krishna left this world. И спустя очень короткое время Кришна покинул этот мир. So then Shukadeva came out. И Шукадева вышел. He's already 16 years old. И вот ему 16 лет. And he's a transcendental person. Но он трансцендентная личность. So Shukadeva, as soon as he came out, he ran. И как только Шукадева вышел на этот свет, он побежал. This is a grihasta house. Подальше от этого грехастхи. I don't want to associate with the grihastas. Не хочу общаться вообще с грехастхами. And he just ran. И он побежал. And Vyasadeva ran after him. А за ним побежал Вьясадева. And Shukadeva, he'd just come out of the womb. He had not been introduced to clothes yet. И так как Шукадева только что появился на свет, ему никто не рассказал, что здесь носят одежду. He just had no clothes on. Поэтому одежды у него не было. And he just ran, and that was it. He was gone. И он побежал и убежал. But Vyasadeva was still convinced he's the right one.
I want to instruct him in Шримад Бхагаватам. Но несмотря на это, Вьясадева по-прежнему был уверен, что Шукадева это правильная, та личность, которой нужно рассказать Бхагаватам. So how to get him back? Как же его вернуть? So Srila Vyasadeva, he sent out a group of his disciples. Шрила Вьясадева послал группу своих учеников, And these disciples, he told them, just go wandering around, и он сказал своим ученикам, что вы должны отправиться, just looking for this boy, 16 years old with no clothes on. и искать 16-летнего паренька без одежды. Shouldn't be too hard to recognize him. Не должно составить какой-то сложности его найти. And what you repeat certain verses. I'll tell you what verses. И при этом вы должны цитировать определенные стихи, я скажу вам какие. And as you're wandering around chanting these particular most attractive Bhagavatam verses, И вот, когда вы будете ходить и воспевать эти самые привлекательные стихи из Шримад Бхагаватам, you will notice this young, naked fellow will suddenly become interested. вы заметите, что неожиданно вот этот молодой ногой паренек привлечется. Goloi, isn't it? Ногой, Голый? голый. Goli. Okay. So when you see that he's starting to become attracted, И вот когда вы увидите, что он пошел за вами, just slowly walk back here to my ashram. потихонечку идите обратно ко мне в ашрам. And bring him back. И таким образом приведите его обратно. That's what happened. Так и произошло. And then Vyasadeva instructed Shukadev Goswami and Srimad Bhagavatam in his ashram. И тогда Вьясадева смог дать Шукадеве наставление по Шримад Бхагаватам в своем ашраме. Here now, let me tell you the verses that they were chanting. Позвольте рассказать вам о стихах, которые они воспевали. Okay, вы готовы? Tetradka есть, ручка есть. Ага. Вы знаете, что вот у Кришны, да? У Кришны есть черная тетрадка. Слышали об этом? Черная ручка тоже. И what do they say? Krishna смотри на тебе. Krishna's watching all of us. Кришна наблюдает за всеми нами. And if we're doing nicely, he may write our name in his черная тетрадка. И если мы себя хорошо ведем, то он может записать наше имя в свою черную тетрадку. And when your name is in Krishna's черная тетрадка, that's it. Обратно к Богу. Вот обратно к Богу, когда ваше имя уже у Кришны в тетрадке. Okay, so here we are. These are the verses. Итак, стихи следующие. 3, 23. 3, 23 was the first one. Это первый стих. Second one, 10, 14, 38. 10, 14, 38. Third one, Третий. 30. 10, 12, 11. 10, 12, 11. What? Четвертый, да? Четвертый. Четвертый. 10, 9, 20. 10, 9, 20. И пятый, да? Пятый. Пятый. 10, 47, 60. 10, 47, 60. Как мой русский, без акцента. Anyway, it's okay. Не беспокойтесь.
Okay, let me just read those verses. Я прочитаю эти стихи. Okay. Do you have? Oh, that's difficult, I suppose. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to the she-demon Putana? Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери, вероломной ведьме Путане, несмотря на то, что она, Although she was unfaithful, and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. So this was the first verse. Это первый стих. And it's very amazing verse spoken by Uddhava. Это очень удивительный стих, который произносит Удава. You know, the other day, just very recently, was the disappearance day of Gadadhar Pandit. Совсем недавно был день ухода Гададхара Пандита. And Gadadhar Pandit, there's a description in Chaitanya Bhagavat how he met Pundarik Vidyanidhi. И в читании Бхагаватам есть описание того, как он встретился с Пундарико Видьянидхи. It's a long story. История длинная. But Pundarik Vidyanidhi, when Gadadhar first saw him, he looked materialistic. И когда впервые Гададхар увидел Пундарико Видьянидхи, последний выглядел как большой материалист. Yeah, he was very opulent clothes and jewelry and so on. У него была очень богатая одежда, очень много украшений. And Gadadhar thought, what sort of great devotee is this? И Гададхара подумал, что это за великий преданный такой. The devotee who brought him there, Mukunda Dutt, he noticed the doubts. И Мукунда Дат, тот, кто привел Гададхара, он заметил эти сомнения. And he thought, I have to do something so Pundarik shows his real transcendental nature. И он подумал, что нужно что-то сделать, чтобы Пундарика проявил свою истинную трансцендентную природу. So Chaitanya Bhagavat describes, he chanted this verse. И в читании Бхагаватама описывается, что он процитировал этот стих. And when Pundarik Vidyanidhi heard this verse, he became totally overwhelmed. И когда Пундарика Видьянидхи услышал этот стих, его захлестнули эмоции. He was just crying, screaming. Он кричал, он плакал. Oh my Lord, when will I get your shelter? О мой Господь, когда я смогу найти у тебя прибежище? Rolling across the floor, Он начал кататься по полу, knocking people over. сшибая людей с ног. It was really extremely dramatic. Это было очень драматично. And it went on like that for 6 hours. И таким образом это продолжалось на протяжении 6 часов. Hare Krishna. This is very high level of Krishna consciousness. Это очень высокий уровень сознания Кришны. Yeah. So in other words, this is very profound verse and very deep and beautiful meaning. Другими словами, это очень глубокий стих с очень глубоким и красивым смыслом. Now, you have the next one? Yep. 10, 14, 38? Yep. Давайте. Следующий стих 10, 14, 38. «Находятся люди, которые говорят, «Я знаю о Кришне все». Пусть они думают, как им угодно. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом. О мой Господь, я скажу лишь одно. Моего ума, тела и речи недостаточно, чтобы постичь Твое могущество». Okay, this is Lord Brahma speaking. Это говорит Господь Брахма. Then 10, 12, 11. И затем 10, 12, 11. You got it? Yes. It's kind of combined together with the 7, 11. The verses from 7 to 11. Oh, okay. Then, in this way, Так пастушки играли с Кришной, источником Брамана, сияние, в которое хотят погрузиться гьяни, с Кришной, в котором преданные, считающие себя его вечными слугами, видят верховное божество.
с Кришной, который обыкновенным людям кажется обыкновенным ребенком. Накопив плоды благочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней, они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Чем еще можно объяснить выпавшую им удачу? Yeah, so that's about the cowherd boys. Здесь говорится о мальчиках-пастушках. Okay, then what? 10, 9, 20. И 10, 9, 20. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила матушка Ешода. And 10, what is it? 47, 60. И 10, 47, 60. Секундочку. Когда во время раса Лилы Господь Шри Кришна танцевал с гопи, его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такой трансцендентной милости богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Поистине, об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делает их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы? So these are said to be those 5 verses. Говорится, что именно эти 5 стихов они повторяли. And yeah, they were chanting this. Shukadeva became attracted and he came back. И услышав эти стихи Шукадева Госвами, он привлекся и вернулся обратно. And then, of course, Shukadeva Goswami, he left again. И затем Шукадева Госвами снова покинул дом. And he ended up there on the banks of the Ganges. И оказался на берегах Ганги. And Maharaj Parikshit was there. Где также находился Махараджа Парикшит. And Vyasadeva was there too. И там же находился Шила Вьясадева. And Narada Muni was there too. Также там был Нарада Муни. And all the big devotees and sages and demigods. Там находились великие преданные полубоги. And then Shukadeva spoke the Bhagavatam to Maharaj Parikshit. И затем Шукадева Госвами рассказал Бхагаватам Парикшиту. Interesting thing which we'll look at more tomorrow. И интересная деталь, о которой мы еще поговорим завтра, that Shukadeva, because of his advancement and his realization, благодаря тому, что Шукадева был очень продвинут и обладал многими реализациями, when he recited the same Shrimad Bhagavatam to Parikshit in front of Vyasadeva Narada, когда Шукадева Госвами процитировал тот же самый Шримад Бхагаватам в присутствии Вьясадевы и Нарады, Vyasadeva, who had just recently, very recently, taught the same thing to Shukadeva, he felt amazed. Вьясадева был поражен, хотя сам совсем недавно рассказал этот Шримад Бхагаватам Шукадеве. Yeah. And Narada, who had basically instructed Vyasadeva, he felt amazed. И Нарада, который дал наставление Вьясадеве, тоже был поражен. And they thought, let us just sit here and listen. И они подумали, мы останемся здесь и послушаем. They didn't think, listen, we are senior devotees here. Они не подумали, мы тут старшие преданные. Okay. We want to speak. Нам надо говорить. Who are you? You're just a young boy, 16 years old. А ты кто такой, 16-летний молодой человек? When he spoke, the realization was so amazing. Но когда он начал говорить, реализация была очень удивительной. Now, we have just a little while left. Итак, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Are you still awake? Вы все еще не спите? Упражнение нужно. Нет, да, может быть. Okay. Let's just give a little different perspective on the Bhagavatam. Давайте посмотрим на Бхагаватам с другой точки зрения. This is slightly complicated. Это немножко сложно. And you may find it a little difficult. И, может быть, для вас будет немножко сложно. Okay, so what do they say? Pristignitya remneda. Is that it? Да. Okay.
Daichamaniya Vinamaniya. Okay, now, we just described how Shrimad Bhagavatam has the special importance because it is the last work of Vyasadeva with his complete realization. Итак, мы только что сказали, что Шримад Бхагаватам имеет особое значение, потому что это, по сути дела, последние слова Вьясадевы, куда он вложил полностью всю свою реализацию. It's beyond Vedanta Sutra. Это знание превосходит Веданта-сутру. It's beyond the previous Bhagavat Purana. Оно превосходит предшествующую Бхагавата-Пурану. It's just the last word, the pinnacle of the Vedic literatures. Это самая верхушка, последнее слово ведической литературы. Хорошо. That might sound like it's enough. И может показаться, что этого должно быть достаточно. But there is more. Но на самом деле есть еще. Anyway, как мы сказали. Pristagnitia, Rane. Okay. This is now a description given by Srila Jiva Goswami in Tattva Sandarbha. Это описание дает Шрила Джива Госвами в Татва Сандарбхах. Yes. The first part is that there is a mantra called Gayatri. И первое – это то, что есть мантра, которая называется Гаятри. Who here has second initiation? У кого в зале есть вторая инициация? Sure, really? Stop recited. Okay, anyway. So when you get second initiation, you will be given 7 Gayatri mantras. Так вот, когда вы будете получать вторую инициацию, вам дадут 7 Гаятри мантр. I will not tell you now what they are. Я вам не скажу, какие мантры. Because I would be giving you second initiation. Потому что тогда бы получилось так, что я вам дал вторую инициацию. The first one is called Brahma Gayatri. Первая мантра называется Брахма Гаятри. And it's extremely famous in India. И в Индии она чрезвычайно известна. Anyone from a Hindu background, they know this mantra. Любой человек из культуры хинду, он знает эту мантру. And it's the first of our 7 Gayatri mantras. И это первая мантра из наших 7 Гаятри мантр. And it begins as follows. И начинается она так. Om Bhuvabhuva Swatat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Itagdali. See, I didn't give you the whole thing. Я вам всю не скажу. We're allowed to do that. All right. So this is a mantra from the Rig Veda. Итак, это мантра из Риг-веды. And Jiva Goswami, referring to different authorities, says, it is the fundamental mantra of the Vedic literatures. И Джива Госвами, приводя аргументы различных авторитетов, доказывает, что это является фундаментальной мантрой ведической литературы. And it embodies the entire meaning of all the Vedic literatures. А в ней заключен смысл всей ведической литературы. Yeah. So in other words, it's the essence of Vedic knowledge. Другими словами, это суть ведического знания. So it has amongst scriptures, amongst mantras, amongst tantras, amongst yantras, it has unique importance. И данная мантра является уникальной среди всех священных писаний, среди всех мантр, янтр и так далее. И тантра тоже. И тантр. Да. Yes. So that mantra, you can't really overestimate the value and importance of that mantra. Другими словами, нельзя переоценить значение и важность этой мантры. It embodies the meaning of the Vedas. В ней содержится суть ведического знания. Now, Srila Jiva Goswami
quotes a number of the Puranas, И Шрила Джива Госвами цитирует несколько Пуран, which state very clearly that that the first verse of Shrimad Bhagavatam is an explanation and clarification of the meaning of that Gayatri mantra. где рассказывается, очень четко говорится о том, что первый стих Шримад Бхагаватам является объяснением этой Гayatri мантры. Right. Let me just read the first verse of Shrimad Bhagavatam. Мы прочитаем первый стих Шримад Бхагаватам. Знают я первый стих? Да? Кто знает? Я знаю. Нисколько. Okay. It's a good one. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Ton Vayaditratas Charteshva Vigyasvarat Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yatsurayaha Tejo Varni Mridam Yata Vinamayo Yatra Trisargo Mrisha Damna Svena Sadani Rasta Kuakam Satyam Param Dimahi. «О мой Господь Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой, я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него, ибо он абсолютная истина. Now, one interesting little technical point. Есть интересный технический момент. Are you okay? У вас все хорошо? Сколько процентов? Okay, the last word. What's the last word of this first verse? Итак, какое самое последнее слово в этом стихе? Dimahi. Any verse you come across with Dimahi in it, the presence of Dimahi indicates it is a Gayatri mantra. Если вам встречается стих, который заканчивается на это слово Димахи, это означает, что это Гайатри мантра. Yeah. So this first verse of the Bhagavatam is a Gayatri mantra. Поэтому первый стих Шримад Бхагаватам является также Гайатри мантрой. And there are a few others you can just look on your computer. И с помощью вашего компьютера вы можете найти еще и другие стихи. And wherever you find Dimahi, it's a Gayatri mantra. Где бы вы ни нашли Димахи, это будет Гайатри мантра. And Prabhupada, in some of those places, he mentions this is a Gayatri mantra. И иногда Шрила Прабхупада указывает, что это Гайатри мантра. So anyway, this verse then, it is elaborating and going deeper into the meaning of that Brahma Gayatri, that classic Gayatri mantra. Итак, этот стих объясняет и углубляет значение вот этой известной Брахма Гайатри мантры. And we don't want to sort of overload your brains. Мы не хотим вас сейчас перегружать. Yes, we don't want your brains to explode. Мы не хотим, чтобы ваш мозг взорвался. But we will just now point out the parallels. Но все же проведем параллели. Brace yourselves. Пожалуйста, держитесь. Janmadyasya yataha. In the first verse of Bhagavatam, it means Krishna's the source of janma, of birth of everything. Итак, Джанма Адьяясятаха, в первом стихе Шримад Бхагаватам здесь говорится, что Кришна является источником всего, то есть он дает рождение всему. The parallel in the Gayatri mantra is savitur. И в Гайатри мантре говорится савитур. Ambulva swatat savitur.
Savito is referring to the sun, which is the source of life in the universe. Савитура относится к Солнцу, которое дает жизнь в этой вселенной. Then next is, in the Bhagavatam verse, the word swarat, Затем в стихе Бхагаватам используется термин «сварат», which means independent, but it means also, if you take it a step further, self-effulgent, independently effulgent. который дословно означает «независимый» или «излучающий свет», «излучающий сияние». The parallel in the Gayatri mantra is Devasya. И параллель в Гайатри мантре – это «девасья». Deva. Deva, of course, normally we use for referring to demigods. Обычно термин «дева» мы употребляем по отношению к полубогам. But actually, literally, it doesn't mean demigods. Но на самом деле это не буквальное значение. Deva means effulgent person. Дева означает это светящаяся личность. Yes, all those demigods, they have their own effulgence. У каждого полубога есть свое сияние. Then, Tene Brahma Ridha, the Lord instructed Brahma through the heart. И затем Тене Брахма Рида, то есть то, что Господь дал наставление Брахме из сердца. And Brahma then meditated on that. И затем Господь Брахма на них медитировал. Then the parallel in the Gayatri mantra is Diyoyo na prachodayat, that we meditate on the Supreme Lord. И в Гайатри мантре параллель в том, что мы медитируем на Верховного Господа. Then from Bhagavatam, first verse, Yatra Trisargo Mrisha. И затем в первом стихе Шримад Бхагаватам сказано, Yatra Trisarga. Trisarga refers to the three levels of creation. Сказано «Ятра три сарго мриша». Три сарга означает три уровня материального творения. Which in Gayatri are Bhuva, Bhuva, Swa. They are the three planetary systems. В то время как в Гайатри мантре сказано «Бхур, Бхува, Сваха», то, что три планетных уровня системы. Then Param in Bhagavatam. Затем слово «парам» в Бхагаватам. And then in Gayatri, Varenyam. А в Гайатри употребляется слово «вареньем». Then Satyam and Bharga. Есть Сатьям и Барга, Which means the maintainer. то есть означает «тот, кто поддерживает». Are you with me? Вы с нами, нет? Have I lost you? Или мы вас потеряли? Are you asleep? Или вы вообще спите? With open eyes. С открытыми глазами. Yeah, so the Bhagavatam is then clarifying Gayatri, which is giving the essence of all Vedic knowledge. Итак, Бхагаватам объясняет мантру Гайатри, которая уже содержит в себе все ведическое знание. I mean, the first verse of Bhagavatam. Первый стих Бхагаватам. And then you know what the rest of the Bhagavatam is. А знаете, чем является остальная часть Бхагаватам? Haribol, take a guess. Догадайтесь. It is an elaboration on the first verse. Это пояснение к первому стиху Шримад Бхагаватам. Haribol. That first verse, it's like a key. То есть первый стих, он подобен ключу. Yeah. So in other words, the Bhagavatam is just elaborating on, clarifying and pinpointing very clearly what are the Vedic literatures. Другими словами, Шримад Бхагаватам очень точно и досконально объясняет, в чем заключается суть ведической литературы. And therefore the Bhagavatam is the supreme of all literature. И поэтому Шримад Бхагаватам является верховной литературой. If you want to take it a step further, Если вы хотите еще дальше изучить этот вопрос, which we won't do right now, но мы сейчас этого делать не будем, because it may be too much for our small brains. потому что, возможно, это будет уже слишком для нашего небольшого мозга. A little later, Jiva Goswami gives a further elaboration on the first verse of the Bhagavatam. Но чуть позже Шрила Джива Госвами дает еще более подробное описание первого стиха Бхагаватам. That it is simply about
the relationship between Srimati Radharani and Krishna. Он говорит, что там описываются лишь отношения Шримати Радхарани и Кришны. It's a little difficult to explain how he does it. Но объяснить, то есть описать то, как он это объясняет, очень сложно. But in other words, the essence of the Bhagavatam means the essence of all Vedic literature is simply the relationship between Radha and Krishna. Но другими словами, суть самого Бхагаватам и другими словами, суть всей ведической литературы – это просто отношения Шримати Радхарани и Кришны. Hare Krishna. Харе Кришна. Have you survived? Вы выжили? Visually. Real trudna, да? Чуть-чуть. Anyway, prestige мне, если real trudna. Okay, что делать? Вопрос есть один. Или два, или... Да, Прабhu. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос следующий. В первой песне Шримад Бхагаватам рассказывается о том, в начале Шримад Бхагаватам рассказывается о том, как Шрила Вьясадева медитировал на берегу реки, к нему пришел его духовный учитель. Кто пишет об этом? Может быть, это сам Шрила Вьясадева о себе в третьем лице написал? Okay, Vyasadeva wrote it. Вьясадева сам записал. He wrote it about himself. О самом себе записал. Same with Bhagavad Gita. Bhagavad Gita written by the hand of Vyasadeva. То же самое произошло с Бхагавад-гитой, она написана рукой Вьясадевы. Even though he refers to himself as if he's another person. Хотя он сам себя упоминает в третьем лице в Бхагавад-гите. So it seems Vyasadeva was present in Naimisharanya also. Поэтому похоже, что Вьясадева также присутствовал на Наймишаране. Because that's where our Bhagavatam was spoken. Потому что именно там был рассказан наш Бхагаватам. Prabhu. По этому вопросу уточнить. То есть то, что рассказал Сута Госвами, выслушал Вьясадева и записал? Что первая песня рассказана Сутами Госвами. Yes. Да. Because he's the compiler. Потому что он составитель. Oh yes, he's the compiler. И Mataji. Харе Кришна, хотела уточнить, Шукадева, был ли он предан, когда находился в утробе матери? То есть, вы говорите, он познал Браман, но его привлекали стихами, которые проясняли лилы Кришны. То есть, был ли он преданным Господу Кришне? He was more a Brahman realized person. Но он все-таки был больше личностью, которая реализовала Браман. Yeah. More on the impersonal side. Больше было безличной реализации. See, he was not a Mayavadi. Но он не был Майявади. He was what is called a Brahmavadi. Его можно отнести к Брамавади. Like the four Kamars, they were impersonalists. They were like real impersonalists, but they were not Mayavadis, they were Brahmavadis. Как, например, четверо Кумар, они были настоящими имперсоналистами, но они не были Майявади, они были Брамавади. See, Mayavadis, they make a distinction between Brahman and what is not Brahman. Суть в том, что Майявади, они проводят разграничение, что является Браманом и что не является. So we are not Brahman here. We have our bodies and, this world, and we're part of Maya. И философия такова, что здесь мы не являемся Браманом, мы часть этого мира, то есть мы часть Майи. And Krishna is also part of this. И Кришна также здесь. So Krishna is part of Maya also. И поэтому Кришна тоже часть Майи. Krishna and, demigods, certain demigods, they're taken to be higher parts of Maya. И поэтому Кришну и некоторых полубогов считают просто более высокими частями Майи. Amongst the Mayavadis. Такое мнение у Майявади. Therefore, at a certain point, as they're trying to become Brahman realized, they go through a stage
of worshipping Krishna and certain other deities. И поэтому на своем пути к осознанию Брахмана они также проходят определенные стадии, где они поклоняются некоторым полубогам и Кришне. Yeah. Krishna, Surya, Durga, Shiva, Brahma, basically, those demigods. But then after a while, they reject that. Вот обычно этим полубогам поклоняются, но через какое-то время их отвергают, You know, because it's Maya, потому что это майя. but it's higher level Maya. Но это майя на более высоком уровне. Yeah. And it can help you come to Brahman. И это может помочь вам достичь реализации Брахмана. Yeah, they say in Maya there are two levels. Они говорят, что в майе есть два уровня. One is Jiva, one is Ishvara. Один называется Джива, другой Ишвара. So Krishna was Jiva, but he became very advanced. He became Ishvara. И вот они считают, что Кришна был Дживой, но он очень продвинулся и стал Ишварой. Almost on the Brahman level. Он практически Брахманом стал. So he can help you come from your Jiva level and start approaching Brahman. Поэтому он может помочь и вам выйти с уровня Дживы и пойти по направлению к Брахману. But after a while you reject him because he's Maya. Но на каком-то этапе нужно будет его отвергнуть, потому что он майя. But now the Brahmavadis, they say everything is Brahman. Но Брахмавади говорят, что все является Брахманом. Yeah. You're Brahman, Peravochik Brahman, microphone Brahman, E. Krishna Toja. And, you know, they like Brahman, they're Brahmavadis, they're into Brahman. И им прям нравится Брахман, то есть они же Брахмавади. And, you know, the Bhagavatam describes when the four Kumars, they heard about Narayan from Narada Muni. И в Бхагаватам описывается, когда 4 кумар услышали о Нараяне от Нарады Муни, They thought, wow, this is a really nice type of Brahman. и они подумали: о, какой замечательный Брахман! Oh, yeah, we want to meet this Brahman. Хотим встретиться с этим Брахманом. So they did. They went to Vaikuntha to meet Narayan because he was very, like, especially nice Brahman. И вот они для того, чтобы повстречаться с этим особым типом Брахмана, отправились на Вайкунху к Нараяне. So therefore, Shukadeva Goswami, he was more or less, he was at least quite impersonally inclined. И поэтому можно сказать, что у Шукадевы Госвами у него изначально была достаточно сильная склонность к имперсонализму. But still, he thought that Krishna was very nice. Несмотря на это, он считал Кришну очень хорошим. Like he's, you know, higher level living being within this world. То есть он считал его живым существом высшего уровня в этом мире. And therefore he asked his father, you bring Krishna here. If he confirms I won't fall down, I'll come out. Именно поэтому он попросил своего отца привести Кришну, для того, чтобы Кришна пообещал, что он не падет, когда выйдет из чрева. Yeah. So, you know, you could say he's in a mixed condition. То есть можно сказать, что он в таком смешанном положении находился. But then when he heard those verses from the Bhagavatam, and then when he was instructed by Vyasadeva, Но затем, когда он услышал эти стихи из Шримад Бхагаватам и получил наставление от Вьясадевы, then he became fully Krishna conscious. он стал полностью сознающим Кришну. Then he became the great authority, Shukadeva Goswami. И стал великим авторитетом Шукадевы Госвами. Is that okay? Хорошо? No? А может еще один вопрос? No? А что после того, как он рассказал Бхагаватам Махараджа Парикшиту, что с ним было дальше, с Шукадевой Госвами? Я не в курсе. Okay. They don't tell us. Нам не говорят об этом. On продолжал. Он был проповедник. No. Okay, Haribol. Oops, последний, Prabhuji. Microphone, yes. Спасибо большое за семинар, было отлично с вами.
Подскажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорили про Гаятри много, и я хотел узнать, в чем суть Гаятри, каков ее смысл, для чего его повторяют преданные, и является ли вот повторение первого стиха из Шримад Бхагаватам и чтение самого Бхагаватам чем-то таким же, как повторение Гаятри. Харе Кришна. Well, yeah, the first verse of the Bhagavatam is equal to the Brahma Gayatri. Итак, первый стих Шримад Бхагаватам, он равен Брахма Гаятри мантре. But in our transcendental parampara, in our system, we chant that Brahma Gayatri. Но в нашей трансцендентной парампаре мы повторяем именно вот эту Брахма Гаятри мантру. You know, it's like in Kali Yuga, fire sacrifice is not very important. Как, например, в Кали-юге огненные жертвоприношения не столь важны. But we still do fire sacrifice because, Prabhupada did for weddings, initiations. Но мы все равно проводим подобные огненные жертвоприношения, потому что Прабхупада проводил для свадеб и других церемоний. And his spiritual master did. И также поступал его духовный учитель. So it's a practice coming in our parampara. Это практика, которая идет в нашей парампаре. But the meaning, when you chant that first Gayatri mantra, the meaning is the same ultimately as the meaning of the first verse of Bhagavatam. Но в конечном счете значение Брахма Гаятри мантры, оно такое же, как в первом стихе Шримад Бхагаватам. We are meditating. Dhyo means one who meditates. Мы медитируем. Дьё-йо означает, что мы медитируем. We are meditating actually on the Supreme Personality of Godhead. И мы медитируем на Верховную Личность Бога. Of whom Surya Narayan, the sun god, is an expansion. На того, чьей экспансией является Сурья Нараяна, полубог Солнца. Yeah. And in this way, our consciousness becomes enlivened. И таким образом мы получаем вдохновение в нашем сознании. This is what the Gayatri Mantra says. Об этом говорится в Гайатри мантре. Consciousness is enlivened by contact with the Lord in that form. Наше сознание, оно пробуждается благодаря контакту с Господом в этой форме. Sometimes, like Hindu people, they know this mantra. They all know. They take it as just a prayer to the sun. И иногда можно встретить, что люди из Индии, они считают, что это молитва просто Богу Солнца. But we understand it's more than that. Но мы понимаем, что это больше, чем просто... Because the thing is, if you have contact with the sun too much, Потому что если вы слишком много общаетесь, находитесь под солнцем, it's no longer enlivening. то, собственно говоря, это уже не вдохновляет. It becomes too hot. Становится слишком жарко. So that the Lord who enlivens the consciousness, that's the Supreme Lord. He always enlivens the consciousness. И поэтому вдохновлять сознание всегда, постоянно может только Верховный Господь. Именно Он это делает. Anyway, Srila Jiva Goswami discusses all these things. In Tattva Sandarbha, there's some discussion, and then Paramatma Sandarbha. Так или иначе, все эти вопросы обсуждает Джива Госвами в Татва Сандарбе и также в Параматма Сандарбе. It's very interesting, the parallels between these two. Там очень интересные параллели проводятся. And then right at the end of Krishna Sandarbha, he explains how the first verse of Bhagavatam is simply about Radha and Krishna. И в самом конце Кришна Сандарбе он объясняет, дает объяснение, каким образом первый стих Шримад Бхагаватам это не что иное, как описание отношений Радхи и Кришны. So that verse is about Bhagavata, about Radha Krishna, means the whole Bhagavatam is about Radha Krishna, means all the Vedic literatures are simply about Radha and Krishna. И если самый первый стих Шримад Бхагаватам о Раде и Кришне, значит и сам Шримад Бхагаватам только о Радхе и Кришне.
И, соответственно, вся ведическая литература также только о Раде и Кришне. Интересно. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джай, Srila Prabhupada ki. джай, Srila Prabhupada ki. джай. Gaur Premanande. Ива. More Premanande.